view about it, and whether it's in a tent or whether it's in a house built by paid ethically and appropriately, I think it's important. So I was just echoing, and it's a very valid point in terms of not seeing it just doing good. It's just having a good business, responsible business. So just want to share that. Thank you. And any other comments from, yes, Dr. Lalit? Yes. Thank you very much for the entire panel. You know, it's wonderful stories that you shared with us. My question is to Pavitra. Actually, I was very fortunate to visit you, you know, about a month ago, and you know, I had an opportunity to spend half a day with you, and I thought to myself, you know, what an inspiring story, you know, from your company. My question is that, you know, when you started this business a few years ago, and I was wondering, you know, what was the first reaction of the customers, basically, the companies that you give in business. What was the reaction, you know, when you said that, you know, you're employing, you know, physically challenged people, the blind, and all sort of, you know, people, the skilled people. So how did you manage to, you know, deal with this kind of, you know, situations? Okay, so I'm going to answer this in two different sections. So first thing is, my customer looked at me and see whether, you know, I was disabled. Why is my leg, you know, so nice, and why are my eyes so beautiful? So I define myself like this. So the only question I answer back is, you know, how many of us know that, you know, we are perfect? How many of us know what disability we have? It's just that we think that we're all normal, and the other set of people who disability is seen, we say that they're disabled. You know, the worst thing is we don't know what is our disability, and people working in our organization actually know what their disability and what their strength is. That's how we put it across. And it was a tough, thing to prove that, you know, we can work and deliver with people with disabilities. So we actually took it in a different way. We actually told our customers that, you know, we'll do a small pilot of any job which you offer us, because this is also my first job. So I'm also equally challenged in terms of understanding, or, you know, the kind of job which the customer wanted to offer. So I just said, you know, don't look at the disability in me, look at just the ability in disability. And we took the small jobs, and it could be, you know, 1,000 forms or 100 forms or applications which we do. And we did a small pilot and delivered, and the quality was really, really good. Again, the quality is good because there is not too many distractions in the kind of people I work with. For example, there is, for every break, I'm sure all of us will go out. You know, a lot of men go out for smoke, while women also smoke. And, you know, there are a lot of gossiping and a lot of things we do if we just take a break. But for my set of employees, you know, first thing is they have to prove themselves. You know, they are the best resource, and, you know, they're wholly dedicated. And people with disabilities, with physical disability, cannot move. They would love to sit in a place and try to be as productive as they are. People with hearing impaired are just not bothered about the world, because they are in their own world where they just can't hear or, you know, talk to anyone, but still ensure that their productivity is as highest as possible. People with visual impairment, again, it's a beautiful world, you know, with a beautiful, voice as well, because each of the visually impaired which we have met, the voices have been really, really beautiful. So with all these things, you know, we only looked at the strengths or the positives of the people who actually came to us for employment. And that positive was converted into our service or solutions to our customers, and ultimately it was a mutual win-win. While it is a cost, we also ensured that, you know, we were a normal BPO which functioned like anybody else. In order to, you know, make this statement a little more stronger, we've never lost a customer in the last 10 years. And we've been grown only through our customer references. Yes. Maybe what we can do is, because I was actually expecting some questions, so which is why we kind of rushed through the panel as well. Yeah. How long do we have, Aranda? You have exactly 10 minutes. Oh, 10 minutes, right. I can ask another question. Yes. Sagar, can you මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ legal registration පැත්ත? As a private liability company. Okay. And how do you measure your impact? Social impact? Yes, social, environmental. I have the evidence.
in 2014, we have just a moment. Yeah. Yeah. You mean the increase the employees? So yeah. I mean, what kind of criteria do you use, right? What are the different measurements that you use to say that we are a social enterprise because we do this. එතනදී මම සිංහලෙන් කතා කරන්න මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ලේසි. අපේ ගම අර්ධ නාගරිකරණය වෙච්ච ගම. ගමකුත් නෙමෙයි නගරකුත් නෙමෙයි අතරමැද තියෙන එක. එතකොට වියදම් වැඩි අතරමැද ඉන්නේ මේගොල්ලන් රස්සාවක් කරන්න යන්න විදියක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ කාන්තාවන් නගරේ පාසල් වලට යන ළමයි ටික ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්නේ. කලින් රස්සාවක් කරපු කාන්තාවන් විවාහයෙන් පස්සේ ගෙදර නවතින්න සිද්ධ වෙනවා ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉස්සර මෙයා අම්මා හම්බ කරා ඊට පස්සේ තාත්තා විතරයි හම්බ කරන්නේ. හැබැයි පවුල ලොකු වුණා. අපේ දැන් මම හිතන්නේ ඒක සාමාන්‍ය පොදු ප්‍රශ්නයක්. පයින් ගිය දුර අපි දැන් යන්නේ ටුක් ටුක් එක. එතකොට අපිට ඉස්සර ටෙලිෆෝන්ස් තිබුණේ නැහැ. දැන් හැමෝටම ගෙදර මම හිතන්නේ මොබයිල් ෆෝන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ලංකාවේ පොපියුලේෂන් එකයි මොබයිල් ෆෝන් එකයි සමානයි. ඒ වගේ වියදම් අපිට වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැන්දෑවේ 9න් දන්නව ඇති. ඒක ලොකු ව්‍යසනයක්. ලංකාවේ 7න් පස්සේ ටීවී එක ඉස්සරහා රාත්‍රී 10 වෙනකන් කාලේ නාස්ති වෙනවා ටීවී එක ඉස්සරහා අපරාධي. ඉතින් මේ වෙලාව අපරාධේ. මම ඒගොල්ලන්ට ඔෆර් කරේ පැය 6යි. උදේ ළමයි ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ දවල් ලන්ච් එක එනකන් ළමයි ඉස්කෝලේ ඉරලා එනකන් ඒගොල්ලන්ට පැය දෙකක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. පැය දෙකකින් පස්සේ ඊට පස්සේ ළමයි ඉස්කෝලේ ඉරලා ආවට පස්සේ කෑම බීම දීලා තව පැය දෙකක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැන්දෑව 6 වෙනකන් 6න් පස්සේ මහත්තයා ගෙදර එනවා. මහත්තයා ගෙදරට පස්සේ කන්න බොන්න සියලුම දේවල් ඉඩ දීලා අර ටීවී එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන හිටපු පැය දෙකට උත්තරයක් දුන්නා මම. ඔයගොල්ලෝ මේ පැය දෙකේ වැඩ ගන්න පැය 6ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරොත් සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට රුපියල් 10000ක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන හැටියට. සමහර වෙලාවට මගේ ළඟ රුපියල් 20000ක් හම්බ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. රුපියල් 10000ක් හම්බ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. අඩුවෙන් ගන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට මේකේ තියෙන ලස්සන දේ තමයි මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මොකම අපි අඳුරන කට්ටිය යාළුවෝ වගේ මල්ලි දැන් මට අපේ නෝනත් ඒකවත් හදලා දෙන්නේ නැහැ. අන්න තියෙනවා අදම් බොන්න. හරි? වැඩ. ඒගොල්ලන්ට දැන් වැඩ පොඩ්ඩක් හරි අඩු වෙච්ච ගමන් ඇවිල්ලා මාව වට කරනවා අපිට වැඩ ඕනේ වැඩ කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා. සමහර ලාවට මහත්තයා ගෙදර ඇවිල්ලා එයත් වැඩ කරනවා. එයාවත් වැඩ කරලා මල්ලි මාවත් වැඩ අල්ල ගන්නවා. සමහර ඇවිල්ලා උදව් කරනවා. පවුල එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි අපිට වැස්ස කාලේ අපි හිර වෙනවා අපිට වේල ගන්න විදියක් නෑ. අපි ඩ්‍රයර්ස් ඕනේ. මම මෙතන ඉන්න මහත්මයෙක් එක්ක අද කතා කරමු. දැන් ඩ්‍රයර්ස් හදන මහත්මයෙක් අපිට මං හිතන්නේ ඊළඟට යන්න ඕනේ ඩ්‍රයි එකකට ඉන්ඩෝර් ඩ්‍රයි එකකට සෝලා වලින් අවුෙන් වැඩ කරන එකක් මොනවා හරි. එතකොට පවුල ඇතුළේ එකතු වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මට අවිල්ලා කියනවා අපි බයිසිකලයක් ගත්තා. දැන් අපිට පයින් යන්න ඕන බස් වල ඉරලා යන්න ඕනේ නෑ. එතකොට මගේ ළමයා දැන් අලුත් ක්ලාස් එකකට දැම්මා. ඊට අමතරව අපි දීලා තියෙනවා ශිෂ්‍යත්ව ගොඩක්. එක දෙයක් කියන්නට ඕනේ දැන් මෙතනදී මම හිර වෙන තැනක් තියෙනවා. මොකද මං හිතන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේ වේවා බුද්ධ ආගමේ වේවා අපි එක දෙයක් තියෙනවා උදව් කරනකොට අර දකුණු අත දෙනව නම් වම් අත දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම අහන බයිබල් එකේ තියෙනවා. අපිත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම රහසය කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සමහර විට මාව ඉන්ටර්විව් කරනකොට ඔයා මොනවද දීලා තියෙනකෝ උදව් කරපු දා දෙන්නකෝ සමහරට මට ඒවා නැහැ. සමහර පින්තූර තියෙනවා මේ ළඟදී අපි ගියක් හදලා දුන්නා. ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට. එතකොට ඒවට සමහර ඒවාට එවිඩන්ස් නැහැ. සමහර ඒවා මම කියලා තියෙනවා මගේ කමියුනිටි එකේ ඉන්න ළමයින්ට සල්ලි දෙනකොට මගේ ඇකවුන්ටන්ට් විතරයි දන්නේ. ඔයා මෙයාට දෙන්න කාටවත් කියන්න එපා. ඔයා ඇවිල්ලා මටත් කියන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාගෙන් ඇවිල්ලා ඉල්ලගෙන යන්න. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ගම ඇතුලේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි හදලා තියෙනවා. පවුල ඇතුලේ සහයෝගය තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා නෝනා එනවා උදේට මහත්තයත් එක්ක එනවා. එකරන් යන්න එනවා. ඒ වගේ බොහොමත්ම හොඳ සතුටුදායක දේවල් අපිට ගොඩක් දකින්න හැම වෙන ඊට අමතරව විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පාසලක් තියෙනවා බ්ලූ රෝස් කියලා. ඒකේ ළමයින්ගේ සියලුම දෙනා විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන ළමයි ඉන්නේ. අම්මලාට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ ළමයින් එක්කම ඉන්න වෙනවා. උදේ ළමයිව ගෙනල්ලා ඉස්කෝලේට දානවා.
හවස 2 වෙනකන් ඒ අම්මලා ගොඩාක් ඉන්නවා මේ ළමයි ඉස්කෝලේ යන එක. ඒගොල්ලන්ට වෙනම ඉස්කෝලේ තැනක් කතා කරලා දීලා එතන වෙනම කමියුනිටි එකක් වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මම මේක පටන් ගත්තේ තිරුක්කෝවිල් වල යුද්ධය අවසාන කාලේ අපේ සිවිල් යුද්ධේ. එතන ගොඩාක් විඩෝස්ලා ඊට අමතරව සුනාමි ඉෆෙක්ටඩ් කට්ටිය හිටියා. ඒගොල්ලොත් එක්ක මම අවුරුද්දක් වැඩ කරා. පස්සේ කාලෙක ඒ සියලුම දේවල් යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා ෆැක්ටරිස් ආදෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මම ආයෙ නැවතත් මගේ ගමට සේන්දු වුණා. ඊට අමතරව ඩිසේබල් කට්ටිය ගොඩක් මගේ ළඟ වැඩ කරනවා. මගේ ෆැක්ටරියේත් මම හිතන්නේ අපගොල්ලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දකින්න පුළුවන් වෙයි එතනත්. මගේ ෆැක්ටරි එක ඇතුළෙත් එහෙම කට්ටිය වැඩ කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මගේ ගම ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සුරුකල් මං හිතන්නේ මේ yes Amanda. Yes please. So the reason I'm having a hard time with questions is each of the stories is so interesting and I have lots of questions for each person. So actually because of that, I wanted to ask a question to Selena because I actually think this is the only time that you're going to be on a panel and we didn't hear so much about the story about Celine. So I actually want to turn a question back to you that came up, which is you're working in an area where a lot of the women have gone overseas and in the past gone to the Middle East to work as domestic help. How has the social impact of Celine informed your strategy? How has it made Celine's strategy different by being a social enterprise? Yeah, thanks Amanda. I was hoping to get away without having to talk. But no, that's an interesting question, and I think I was just going to also mention, as what Sagar said, measuring impact in that sense for initiatives like all of ours, I think, we don't give so much prominence to it, in that measurement aspect. Not really getting to your question, but so I think that's an area that I think all of us as organizations may need to give more attention to because unless otherwise we had to provide documents for our fair trade certification, really like we had no kind of systematic way of documenting and figuring out like what exactly we were doing as a company in the social aspect. So I think that's a big challenge all of us as social entrepreneurs and enterprises face. And Amanda, to what you have said, I think